First of all, I would love to say, I must see, I am so happy to see you all again. सुरुमा म सबैजना जयमसी भन्न चाहन्छु फेरि पनि तपाईँहरूलाई हेर्दा मलाई एकदमै खुसी लागेको छ It's been too long. I have really missed you. धेरै समय भएको छ मैले चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ मिस गरेको थिएँ But even if I haven't seen you here, you have been in my heart and in my prayers. अनि मैले तपाईँहरूलाई नदेखे तापनि तपाईँ चाहिँ जहिले पनि मेरो प्रार्थनामा र मेरो हृदयमा हुनुहुन्छ Brother Christian and I, we often pray for you because you are very, very precious to all of us. अनि क्रिस्चियन र म चाहिँ जहिले पनि तपाईँहरूकै बारेमा प्रार्थना गर्दछु किनकि तपाईँ चाहिँ हाम्रो लागि चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण हुनुहुन्छ And now when we know that you're all facing a very difficult time again because of COVID, we're of course praying even more for you. अनि अहिले पनि हामी चाहिँ कोभिडले गर्दा एकदमै कठिन परिस्थितिमा छौँ त्यसैले हामी चाहिँ तपाईँहरूको लागि अझै प्रार्थना गर्दैछौँ I feel so privileged to be here with you today. अनि आज चाहिँ म के बाँड्न गइरहेको छु So I would like to talk to you about a passage that I think you know very well from the Bible. अनि म चाहिँ बाइबलबाट तपाईहरुलाई थाहा भएको के कुरा चाहिँ बाँड्न गइरहेको छु And actually this passage happened already over 1 month ago. It happened at Easter time. यो चाहिँ यो कुरा म भन्न गइरहेको चाहिँ 1 महिना अगाडि नै भइसकेको कुरा हो And actually this week is the Ascension Day. This week is when the Christ is going to the sky. अनि यो हप्ता चाहिँ परमेश्वर चाहिँ माथि स्वर्गमा जानुहुने बेला हो But I cannot stop thinking about these verses in the Bible. अनि म चाहिँ यहाँ बाइबलको पदहरु चाहिँ सोच्ने यो मलाई चाहिँ पढ्नलाई रोक्न सकेको छैन Listen to this. I will read in English first and then you can read in Nepali. म चाहिँ इङ्ग्लिशमा पढ्छु अनि तपाई चाहिँ नेपालीमा पढ्नुस् Now, that same day, 2 of them were going to a village called Emmaus, about 7 miles from Jerusalem. They were talking with each other about everything that had happened. As they talked and discussed these things with each other, Jesus himself came up and walked along with them, but they were kept from recognizing him. He asked them, "What are you discussing together as you walk along?" They stood still, their faces downcast. One of them, named Cleopas, asked him, "Are you the only one visiting Jerusalem who does not know these things that have happened in these last days?" "What things?" Jesus said. "About Jesus of Nazareth," they replied. "He was a prophet, powerful in word and deed before God and all the people. The chief priests and our rulers handed him over to be sentenced to death, and they crucified him. But we had hoped that he was the one who was going to redeem Israel. And what is more is that the 3rd day since all this took place, in addition, some of our women amazed us. They went to the tomb early this morning, but they didn't find his body. They came and told us that they had seen a vision of angels who said that he was alive. Then some of our companions went to the tomb and found out that it was just as the women had said, but they did not see Jesus." He said to them, "How foolish you are and how slow you are to believe all that the prophets have spoken. Did not Messiah have to suffer these things and then enter his glory?" And beginning with Moses and all the prophets, he explained to them what was said in all the scriptures concerning himself. As they approached the village to which they were going, Jesus continued on as if he was going further.
But they urged him strongly and said, "Stay with us, for it is nearly evening. The day is almost over." So Jesus went in to stay with them. When he was at the table with them, he took the bread, he gave thanks, and he broke it, and he began to give it to them. Then their eyes were opened and they recognized him, and he disappeared from their sight. They asked each other, "Were not our hearts burning within us while he talked with us on the road and opened the scriptures to us?" This is from Luke 24:13 to 32. I'm only doing to 32 if you want to read in Nepali. हामी चाहिँ लुका 24को 13 देखि 32 सम्म चाहिँ हेर्नेछौँ। यहाँ चाहिँ यसरी लेखिएको छ, त्यही दिन उहाँका चेलाहरूमध्ये 2 जना यरुशलेमबाट प्राय 11 किलोमिटर टाढाको इमाउस नाउँको एउटा गाउँतिर गइरहेका थिए। घटेका सबै घटनाहरूबारे तिनीहरू आपसमा बातचित गर्दै थिए। तिनीहरू आपसमा बातचित गर्दै र बहस गरिरहेको बेला येशू आफै नजिक आएर तिनीहरूका साथ लाग्नुभयो, तर तिनीहरूका आँखा उहाँलाई चिन्न नसक्ने तुल्याएका थिए। उहाँले तिनीहरूलाई सोध्नुभयो, "तिमीहरू हिँड्दै आपसमा के बहस गरिरहेका छौ?" तिनीहरू उदास भएर टक्क अडिए। ती 2 मध्ये क्लेओपासले उहाँलाई जवाफ दिए, "यरुशलेम घुमफिर गरी आउने भएर पनि हिजो आज त्यहाँ के घटिरहेछ तपाईलाई थाहा छैन?" उहाँले तिनीहरूलाई सोध्नुभयो, "कुन कुरा?" तिनीहरूले जवाफ दिए, "येशू नासरीको बारेमा उहाँ एकजना अगमवक्ता हुनुहुन्थ्यो र परमेश्वर र सबै मानिसहरूका सामान्य काम र वचनमा शक्तिशाली हुनुहुन्थ्यो। तर मुख्य पूजाहारी र हाम्रा शासकहरूले उहाँलाई मृत्युदण्डको निम्ति सुम्पिदिए र उहाँलाई क्रुसमा टाँगे। इजरायलको उद्धार गर्ने उहाँ नै हुनुहुन्छ भन्ने हामीले चाहिँ आएका थियौँ। यी सब कुरा छोडेर यो घटना घटेको दिन हो। स्त्रीहरूले हामीलाई बनाएका छन्। तिनीहरू आज बिहान शरीर भेटाएनन्। तिनीहरूले आएर हामीले स्वर्गदूतहरूलाई देख्यौँ जसले येशू जीवित हुनुहुन्छ भने ती हामीहरूमध्ये कोही चिस्ते भेटाए, तर उहाँलाई चाहिँ देखेनन्। उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, "ए अबुझ मानिस हो, तिमीहरूका हृदय यति सुस्त भएको छ कि अगमवक्ताहरूले भनेका कुरा विश्वास गर्दैनौ? के क्रिस्टले यी कष्टहरू भोग्नु र आफ्नो महिमामा प्रवेश गर्नु आवश्यक थिएन र?" तब मूसा र सबै अगमवक्ताहरूबाट सुरु गरेर उहाँले धर्मशास्त्रमा आफ्नो विषयमा लेखिएको कुराहरूको अर्थ तिनीहरूलाई खोलिदिनुभयो। तिनीहरू जुन गाउँ गइरहेका थिए त्यसको नजिकै पुगे। उहाँ अझै पर जान चाहन जस्तो गर्नुभयो, तर तिनीहरूले उहाँलाई यसो भनेर कर लाए, "हामीसँगै बस्नुहोस्, किन साँझ पर्न लाग्यो र दिन धेरै ढल्किसकेको छ?" अनि उहाँ तिनीहरूसँग बस्न घरभित्र बस्नुभयो। जब येशू तिनीहरूसँग खान बस्नुभयो, उहाँले रोटी लिएर आशीर्वाद दिनुभयो र भाँचेर तिनीहरूलाई दिन लाग्नुभयो। तब तिनीहरूका आँखा खुलेर तिनीहरूले उहाँलाई चिने अनि उहाँ चाहिँ तिनीहरूका दृष्टिबाट अल्पिनुभयो। तिनीहरूले आपसमा भने, "उहाँ हामीसँग बाटोमा बातचित गर्नुहुँदा र हामीलाई धर्मशास्त्रको अर्थ खोलिदिनु हुँदा कि हाम्रो हृदय प्रज्वलित भएको थिएन र?" These are very familiar verses. यिनीहरू चाहिँ एकदमै हामीलाई थाहा भएको पदहरू Maybe हो। some of you grew up with them and you heard them already in Sunday school. कोहीले चाहिँ सन्डे क्लासमा यो चाहिँ सानैदेखि पढ्दै आएको पदहरू पनि हो। Every year at Easter, we read them in church. यो चाहिँ हामी चाहिँ जहिले पनि चर्चमा चाहिँ इस्टरको दिन चाहिँ हामी यो पदहरू पढ्छौँ। After I became a believer at 15, me too, I read them every year. I know them very well. म पनि जब 15 वर्षको भएर चाहिँ परमेश्वरलाई चाहिँ विश्वास गर्न थालेँ, म पनि यही पदहरू चाहिँ चर्चमा इस्टरको दिन पढ्थेँ। But this
year, something happened in me when I read them. First, I read them at home in the morning. Then, in a church here in Thailand, we read them. Again, it gripped me. Again, in the afternoon, when I was at the gym and I was sweating at the cross trainer, I heard them again on YouTube when our pastor back home in Sweden was preaching about them. अनि म चाहिँ दिउँसो जिममा हुने बेला चाहिँ स्विडेनको एउटा पास्टरले चाहिँ वचनको बारेमा भन्नुहुने बेला चाहिँ म यो युट्युबमा सुनिरहेको थिएँ. And again, same day, these words, they spoke to me and they touched me in a new and a very, very different way. अनि फेरि बेलुका पनि यो पदहरूले चाहिँ मलाई चाहिँ बोल्दै थियो, केही भन्न खोज्दै थियो. I don't know why it's so different this year from other years. मलाई किन हो किन यो पढेको पदहरू चाहिँ पहिलाको भन्दा अहिले यो पालि पढेको एकदमै अनौठो लागिरहेछ. But I'm thinking that maybe it is because we are still in this COVID season. मलाई लाग्छ कि मलाई यस्तो अनौठो लागेको चाहिँ किनकि हामी अहिले पनि यही कोरोनाको अवस्थामा छौं. Maybe it is because this year is so different. This season is so different. अनि किनकि यो वर्ष नै एकदमै नराम्रो भएको छ अनि यो कोरोनाले गरेर चाहिँ. This Easter was different, and last Easter was also different because COVID has already been here for 2 Easters. अनि पहिलाको वर्षको इस्टर यो पालिको वर्षको इस्टर चाहिँ एकदमै फरक छ किनकि चाहिँ कोभिड चाहिँ 2 वर्ष भयो र कोभिडले गरेर चाहिँ 2टा इस्टर चाहिँ हामीले चाहिँ लास्ट इयरको इस्टर जस्तै गरी मनाउन पाएन. I think during a season like COVID, we all are more needy. We are all reminded that we are small, we are humans, we are not in control. अनि यो कोभिडले चाहिँ हामीलाई अहिले रियलाइज गराउँछ कि हामी चाहिँ हाम्रो चाहिँ कुनै पनि कुराको कन्ट्रोल छैन. हामी चाहिँ एकदमै एउटा निडी लाइक अवस्थामा छौं. But here's the thing. He is the same. He is not restricted by lockdown or disease. Jesus is the same. अनि हाम्रो येशू चाहिँ जहिले पनि एउटै हुनुहुन्छ. उहाँ चाहिँ कोरोना यो लकडाउनले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ उहाँ जस्तो हुनुहुन्छ त्यसलाई चाहिँ परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्न. What really stood out to me in these verses were how suddenly he appeared next to them on the road. अनि मलाई चाहिँ यो पदबाट चाहिँ के अनौठो लाग्यो भने चाहिँ यहाँ चाहिँ परमेश्वर चाहिँ चेलाहरू कुरा गर्ने बेला चाहिँ अचानक चाहिँ उहाँ चाहिँ त्यहाँ चाहिँ आउनु भएको छ. And when he caught up with them on the road, he first of all walked alongside them. He walked next to them. अनि उहाँ चाहिँ चेलाहरूसँगै बातचित गर्दै उनीहरू सँगसँगै हिँडिरहेको थियो. He walked quiet by their side and he listened and took in the atmosphere before saying, "Hello there, what are you guys talking about?" अनि उहाँ चाहिँ जब चाहिँ त्यो चेलाहरूको सामुन्ने आउनुभयो उहाँले चाहिँ पहिला उनीहरूको कुरा के थियो त्यसमा चाहिँ लाइक एडजस्ट गर्न थाल्नुभयो. अनि पछि चाहिँ उहाँले चाहिँ आफ्नो कुरा चाहिँ सुरु गर्नुभयो. Think about this for a moment. यो चाहिँ एकछिन यो सोच्नुहोस् यो कुरा चाहिँ. It wasn't like Jesus had anything to share. यो चाहिँ येशू हुनुहुन्थेन कि लाइक कुराहरू भन्नलाई. As a matter of fact, Jesus had lots to share. परमेश्वरले यति मात्रै चाहिँ येशूलाई चाहिँ बाँड्नु थिएन, उहाँलाई चाहिँ बाँड्नु भनेको भयो अझै धेरै थियो. It wasn't like Jesus had a really boring life. येशूको चाहिँ एकदमै अल्छी लाग्दो जिन्दगी थियो भन्ने थिएन. As a matter of fact,
Jesus had just experienced the coolest things ever in history. अनि भन्नुपर्दा चाहिँ येशूले चाहिँ यो हिस्ट्रीमा चाहिँ सबसे खतरा खालको जिन्दगी चाहिँ जिउनु भएको थियो. I mean, seriously, think about this. साच्चीकै तपाईहरु चाहिँ सोच्नुहोस्. He had been crucified, nailed to a cross. उहाँ चाहिँ क्रुसमा टाँगिनु भएको थियो र काठीहरु चाहिँ उहाँको हातमा घोपेको थियो. Then he had been put in a cave behind massive rocks while being dead. अनि त्यसपछि चाहिँ उहाँ चाहिँ मर्नु भइसकेपछि चाहिँ गुफाभित्र ठुलठुलो ढुङ्गाको पछाडि राखिएको थियो. And then, wow! Ta-da! He was no longer there. He was alive. अनि त्यहाँ भएपछि चाहिँ उहाँ चाहिँ मर्नु भएको थिएन तर चाहिँ जिउँदै हुनुहुन्थ्यो. Imagine if that would have been you or me, I would have put that on my Instagram story. Ha! Here I am, I'm on the cross, I'm dead, I'm alive! अनि हामी तपाई भएको भए चाहिँ हामी जसरी त्यो क्रुसमा टाँगेको भए चाहिँ मैले चाहिँ इन्स्टाग्रामको स्टोरीमा चाहिँ पोस्ट गर्दै म चाहिँ क्रुसमा टाँगे भनेर चाहिँ क्याप्सन राख्थे. Imagine what a great Facebook post that would have been about me. तपाईहरु आफै सोच्नुहोस् न तपाईहरु क्रुसमा टाँगेको अनि फेसबुकको पोस्ट नभएको कस्तो राम्रो एउटा होला. But here's the thing. Jesus isn't like that. तर हाम्रो येशू चाहिँ त्यस्तो हुनुहुन्न. Because Jesus is never focusing on himself. He's never me. He is always you, and you. अनि येशू चाहिँ म हुनुहुन्न तर येशू चाहिँ येशू नै हुनुहुन्छ. तपाई नै हुनुहुन्छ. I would like you to close your eyes for a minute. म चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ आफ्नो आँखा बन्द गर्न अनुरोध गर्दछु. This text happened in a very, very long time ago. At that time, it was very, very different. यो चाहिँ धेरै पहिलाको कुरा हो. उहाँ चाहिँ एकदमै अर्कै हुनुहुन्थ्यो. There were lots of sheep. They are noisy everywhere. अनि त्यहाँ चाहिँ धेरैवटा बाख्राहरू थियो, भेडाहरू थियो चाहिँ कराइरहेको थियो. And sheep are not only cute, they are smelly, very smelly. अनि भेडाहरू चाहिँ राम्रो देख्ने मात्र हैन तर उनीहरु चाहिँ एकदमै गनाउने हुन्छ. There were some really loud donkeys. अनि त्यहाँ चाहिँ एकदमै कराउने गधाहरू पनि थियो. The roads were very dusty. अनि बाटोहरु चाहिँ एकदमै धुलो थियो. The sandals were full of sand. अनि चप्पलहरु चाहिँ धुलोले भरिएको थियो. The sun was very, very hot. अनि घाम चाहिँ एकदमै चर्को लागिरहेको थियो. As they walked there, they could hear a sound from other people talking. अनि उनीहरु हिँडिराख्ने बेला चाहिँ उनीहरुले चाहिँ अरु मान्छे बोलेको आवाजहरु सुनिरहेको थियो. They could smell the food from the pot being cooked. अनि उनीहरुले चाहिँ भाँडाबाट चाहिँ खाना पाकेको वास्ताहरु पनि सुनिरहेको थियो. It was a long time ago, but these two men, they were just ordinary people, just like you and I. अनि धेरै पहिलाको कुरा हो. यहाँ चाहिँ दुईटा मानिसहरु थिए जुन चाहिँ म अनि तपाई जस्तै एकदमै साधारण मानिसहरु थियो. They were people with feelings and with needs. अनि उनीहरु चाहिँ हामी जस्तै खाँचो परेको अनि फिलिङ्सहरु भएको मान्छे थियो. भावना भएको. You can open your eyes now. तपाईहरु चाहिँ आँखा खोल्न सक्नुहुन्छ. Though this happened a very, very long time ago, this is true today. यो धेरै अगाडिको कुरा भए पनि यो चाहिँ आज सत्य छ. Today, आज Jesus comes alongside you
and He looks at you with compassion and with warmth in His eyes. उहाँले चाहिँ राम्रो लाइक गरेर चाहिँ तपाईलाई चाहिँ हेर्नु भइरहेको छ. He looks at you with a very warm heart when He says to you, "Hi there, what are you thinking about?" एकदमै स्वागत गर्ने खालको एउटा हो भनेर सोध्नुभयो. Today, this Monday morning, early is saying to you, "What is God? Tell me, I am here for you." अनि आज चाहिँ परमेश्वर सोमबार बिहान चाहिँ हाम्रो छेउमा आएर चाहिँ तिम्रो हृदय तिम्रो दिमागमा चाहिँ के चलिरहेको छ त्यो चाहिँ मलाई भन, म यही छु. Jesus is the best listener ever. येशू चाहिँ एकदमै राम्रो सुन्ने हुनुहुन्छ. He never checks his phone. उहाँले चाहिँ कहिले आफ्नो फोन हेर्नुहुन्न. He never gets a phone call. उहाँको चाहिँ कहिले फोन त्यो कलहरू आउँदैन. And when He listens to you, His mind doesn't suddenly start wandering, thinking about, "Oh, on the way back home, I need to buy vegetable. Tonight, I need to call her. Oh, tomorrow." Jesus never does that. अनि उहाँले चाहिँ हामीलाई सुन्ने बेला चाहिँ उहाँ चाहिँ उहाँको दिमाग चाहिँ हाम्रै तर्फ हुनेछ. उहाँको दिमाग चाहिँ लाइक म आज घर जाने बेला चाहिँ सब्जी किन्नुपर्छ, अहिले भरि मैले उसलाई कल गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन. Jesus is patient with you. परमेश्वर चाहिँ हामीसँग चाहिँ धैर्यमा बस्नुहुनेछ. I don't know about you, but sometimes I'm getting incredibly tired of myself. मलाई चाहिँ तपाईहरुलाई कस्तो फिल हुन्छ थाहा छैन, तर मलाई चाहिँ कहिलेकाहीँ म आफैदेखि चाहिँ एकदमै टायर्ड फिल गर्छु. I get disappointed at myself. म चाहिँ आफूलाई निराश ठान्दछु. I wish I would come further in my walk with the Lord. अनि म चाहिँ परमेश्वरसँग चाहिँ अझ अगाडि उहाँसँगै हिँड्न चाहन्छु. I wish I could be more patient with people. I wish I could control my time. Like चाहिँ एउटा आफ्नो उसमा बसमा राख्न सकु. Again, I keep messing up my life. म चाहिँ मेरो जीवनलाई चाहिँ एकदमै मिस गरिराख्छु. But Jesus never gives up on you. तर परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई चाहिँ कहिले हार खानुहुन्न. He never gets tired of you. अनि उहाँ चाहिँ हामीलाई देखेर कहिले थाक्नुहुन्न. He is there for you. उहाँ चाहिँ हाम्रो लागि यही हुनुहुन्छ. He is there for you in the darkest of the dark night when you cannot sleep. उहाँ चाहिँ हाम्रो लागि एकदमै अँध्यारो अनि एकदमै कठिन परिस्थितिको लाइक रातितिर उहाँ चाहिँ हाम्रो लागि हुनुहुन्छ. In the busiest of the busy day, हाम्रो चाहिँ एकदमै व्यस्त दिनहरूको बेला पनि उहाँ चाहिँ हाम्रो लागि हुनुहुन्छ. He is there with you as you have to make really hard decisions. अनि हामीलाई चाहिँ एकदमै गाह्रो निर्णयहरू डिस्कस गर्ने बेला पनि उहाँ चाहिँ हामीसँगै हुनुहुन्छ. He is there in worries for dear ones. एकदमै सोचिरहेको बेला पनि उहाँ चाहिँ हामी छेउमा हुनुहुन्छ. He's also there when you are caring for the ones you love. अनि उहाँ चाहिँ हामी जसरी हाम्रो नजिकको आफ्नो परिवारलाई चाहिँ माया गर्दछौँ उहाँ हामीसँगै हुनुहुन्छ त्यति बेला पनि. He's there at the times when everything seems out of control. अनि जब कुराहरू चाहिँ हाम्रो बसमा हुँदैन तब परमेश्वर चाहिँ हामीसँगै हुनुहुन्छ. Jesus is also there when you rest.
अनि हामी जब आराम गर्दछौँ तब पनि परमेश्वर हामीसँगै हुनुहुन्छ. Yesterday, I was on the sofa and I was resting and I was reading a book. म चाहिँ हिजो चाहिँ मेरो सोफामा बसेर आराम गर्दै मेरो बुक पढ्दै थिएँ. As I fell asleep, अनि म चाहिँ त्यही निदाएँ. and I woke up म उठेँ. and I said, "Oh, hi Jesus." अनि म उठेँ अनि भने हेलो येशू. I really felt like when I sat up and woke up, Jesus was sitting next to me. He was watching me. He was guarding me, so nothing happened to me when I was resting. म चाहिँ जब निदाएपछि चाहिँ उठ्ने बेला चाहिँ मलाई चाहिँ लाइक येशू चाहिँ मेरै नजिक हुनुहुन्छ भन्ने लाग्यो अनि उहाँले चाहिँ मलाई चाहिँ हेर्नु भइरहेछ. Because such is Jesus. He has a genuine interest in you. उहाँलाई चाहिँ साँच्चै नै हामी माथि चाहिँ एकदमै एउटा जेन्युइन खालको इन्ट्रेस्ट छ. Not because that's in his job description. No, this is because this is who Jesus is. न त उहाँको लागि यो एउटा काम हो हामीलाई होइन, तर उहाँले चाहिँ आफ्नो लाइक भित्र हृदयदेखि नै हामीलाई यस्तो गर्नुभएको छ. Today, I'd like you to take this with you, to remember this. Jesus is walking next to you. He cares for you. मलाई चाहिँ तपाईहरुलाई यो तपाईहरुलाई याद गर्न मन छ कि परमेश्वर चाहिँ तपाईहरुसँगै हुनुहुन्छ र उहाँ चाहिँ तपाईहरुसँगै हिँड्नुहुनेछ. It says in Psalms 91 verse 1 and verse 4, "Whoever dwells in the shelter of the Most High will rest in the shadow of the Almighty." And in verse 4, "He will cover you with his feathers, and under his wings will you find refuge." हुन्छ भजन सङ्ग्रह 91 को 1 देखि 4 सम्म लेखिएको छ. जो परम प्रधानका शरणमा बास गर्दछ त्यो मानिस सर्वशक्तिमानको छत्र छाया मुनि रहन्छ. परम प्रभुको बारेमा म भन्नेछु, उहाँ मेरो शरणस्थान र किल्ला हुनुहुन्छ, मेरो परमेश्वर जसमाथि म भरोसा राख्दछु. निश्चय नै उहाँले तिमीलाई सिकारीको पासोबाट र घातक रूढीबाट बचाउनु हुनेछ. उहाँले तिमीलाई आफ्ना प्वाखहरूले छोप्नुहुनेछ र उहाँको पखेटा मुनि तिमीले शरण पाउनेछौ. उहाँको विश्वसनीयता तिम्रो ढाल र पर्खाल हुनेछ. आमेन. Secondly, I would like you to ask yourself. म चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ आफूले आफूलाई प्रश्न सोध्न भन्न अनुरोध गर्दछु. Who am I going to go alongside during this spring? म चाहिँ यो जर्नीमा चाहिँ कोसँग चाहिँ सँगसँगै हिँड्न चाहन्छु. Just like Jesus was walking alongside the two men, I'd like you to ask yourself, who are you going to walk alongside during this new season of lockdown? जसरी चाहिँ अघि हामीले लुकामा पढाए जस्तै परमेश्वर चाहिँ त्यो दुईटा मानिसहरुसँगै सँगै हिँड्नु भइरहेको थियो. हामीलाई चाहिँ कोसँग चाहिँ सँगसँगै हिँड्न मन छ त्यो चाहिँ आफूलाई सोध्नुस्. Walking alongside someone doesn't have to mean that you need to walk in real life. कोही सँगसँगै हिँड्नु भन्नाले चाहिँ साच्चीकै लाइक साच्चीकै आफ्नो रियल लाइफमै कोहीसँग हिँड्नु भनेको हैन. It can also mean that you send a message, you text on Messenger. अनि कसैलाई चाहिँ च्याटमा हामीले मेसेन्जरमा चाहिँ मेसेज लेख्न पनि सक्छौं. Or that you call someone. कि हामीले चाहिँ कल गर्न सक्छौं. And then you ask them, "How are you?" अनि हामीले चाहिँ सोध्न सक्छौं, तिमी कस्तो छौ? You listen to their atmosphere, to their life, what's going on in this person's life. अनि हामीले चाहिँ त्यो तिमी के गर्दै छौ भनेपछि चाहिँ हामी चाहिँ सुन्नु उनीहरुलाई चाहिँ राम्रोसँग सुन्नु पर्छौं. What are you carrying? Is there anything I can help you to carry or to pray for? अनि केही कुरा छ म तिम्रो लागि चाहिँ प्रार्थना गरिदिन सक्छु. I would like to encourage you to pray and ask God to show you
2 or 3 people that you are going to walk alongside and carry their burdens this spring, just like Jesus is walking alongside you. अनि म चाहिँ तपाईँलाई अनुरोध गर्दछु कि तपाईहरु चाहिँ कसै 2-3 जनालाई चाहिँ आफ्नो प्रार्थनामा राख्नुहोस् अनि उनीहरु सँगसँगै हिँड्नुहोस् जसरी चाहिँ परमेश्वर चाहिँ हामीसँगै हिँड्नुहुन्छ. In Galatians 6:2, it says, carry each other's burden. One way of doing that is by walking next to each other. गलाती 6:2 मा यहाँ यसरी लेखिएको छ, एउटाले अर्काको भार उठाओ र यसरी ख्रीष्टको व्यवस्था पूरा गर. So do you feel that Jesus is walking beside you today? के तपाईहरुलाई चाहिँ परमेश्वर तपाईहरुसँगै हिँड्नु भइराछ भन्ने चाहिँ तपाईहरुलाई त्यो फिल भइराछ? Let's pray that you will feel that this Monday. Let's close in prayer.